Hello guys, and today is a big day. Tukizunguka mtaa tumekutana na Ringtone mwenyewe, Ringtone Apoko. Hello sir. Habari zenyu? Mzuri sana. Nimeshukuru sana kukutana na wajuaji wa mjini. Wakora na wajuaji wa town. Unajua atuamini atakani wewe. Sasa tuko starstruck mbaya sana. Alright. Yeah. Huyu ni Ringtone. Yes. Ringtone ni jamaa mtaa. Niko karibu na nyumbani. So na relax tu kwa neighborhood. Kwa neighborhood. Na tunaona uko na machine kali hapa. Mambo ya mashine tuache. Mambo ya mashine tuache. Ni mingi, si ndio? Mashine mingi. Mkitaka interview ya magari kuja kwangu. Niko na magari mingi nitawaonesha. Serious? You're stronger behind the camera. So this guy wanted to ask, what do you do for a living? Just a small TikTok bit. What do you do for a living? Okay. By the time you guys stopped me. Yeah. Let the microphone karibu wewe. By the time you guys stopped me. What did you guys think I am doing? I'm done. Huh? You're doing. What I'm do for a living. Yeah. What do you guys think I'm do for a living? No, you are just asking. Okay, no. Okay. What do you think I'm do for a living? Tunajua ni musician. Okay. What do you think I'm do for a living? You are an artist. Thank you. So next question. Sorry. Okay, we are just asking random supercar owners what they do for a living. Yeah. Ringtone is artist, is musician, is businessman, and everything else. Motivational speaker. Just entrepreneur. Okay, Una motivate sana by the way. Una motivate sana. One word you'll tell to the youngins out there. Mavijana, munisikia vizuri. Hii maisha, mahali hii generation imetufikisha. Usingoje uchochwe ama usifiwe. Lazima ujichoche. Because Biblia inasema, I knew you before you were even born and I predestined you. Bible inasema God alitujua kabla tuzaliwe, akatutengeneza kwa image yake. Sisi ni watoto wa God. What does that mean? Inamaanisha wewe ni great, wewe ni talented, you can do all things, wewe ni mtoto wa God. So jichoche. Uko na potential, jichoche, utaenda far, jichoche. Ukuzaliwa as a mistake, mtaenda far. Pia nyinyi you fala mnafanya. You fala mnafanya. Very soon itakuwa kitu noma sana. Musi give up. Mimi nimekubali tu kuongea na nyinyi. To be honest wajui. Lakini nimekubali kuongea na nyinyi kwa sababu nyinyi ni mavijana wa Kenya na mnajituma. Hiyo sisemi hiyo ujinga mnafanya mkijituma. The living God, our bless na muende far. Nataka next time nikiwa meet, mumesonga sana. Thank you very much. Na hapo kwa interview. Hapo kwa interview. Mnataka kwa nyumba ya wiki. Songa alafu na waita kwangu. Okay, thank you very much Mr. Ringtone. Yeah. Okay, no,